Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jai Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Jaya Jai Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Radha Madha Jaya Radha Madha Radha Madha Jaya Radha Madha
Radha Madhava Jaya Radhama Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Nashingadev Jaya Nashingadev Nashingadev Jaya Nashingadev Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Shri Shri Harinam Sankirtan ki jai Hare Krishna Mahamantra ki jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai Gaur Premanande Hari Hari Hare Krishna Nigamakal-pataruragalitam phalam Sukamukadamrita dravasamyutam Vivadabhagavatarasamalayam Muhuraho rasika bhuvibhavakaha Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam tatorjayam mudirayet Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtaki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter number 10, in the subject matter of deliverance of the Yamalarjuna trees, text number 19. Харе Кришна, читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 10, освобождение деревьев Ямала Арджуна, текст 19. Tad aham mattayor madhya varunya Shri Madandayo Tamo Madam Harishyami Strenayor Ajitatmano Tadaham Mattayor Madhavya Tadaham Mattayor Madhya Varunya Shri Madandayo Varunya Shri Madandayo Tamo Madam Harishyami Tamo Madam Harishyami Srinayor Ajitatmano Srinayor Ajitatmano Tadaham Mattayor Madhya Varunya Shri Madanyayo Tamo Madam Harishyami Srinayor Ajitatmano
Tadaham mattayor madhya Varunya Shrimadandayo Tamo madam harishyami Strenayo rajitatmano. Перевод стиха. Эти два человека, напившиеся хмельного напитка Варуни, Мадхви, и не владеющие собой, возгордились, и от гордости своими райскими богатствами они ослепли и привязались к женщинам. Но я избавлю их от самомнения. Комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Когда саду кого-то ругают или наказывают, он делает это не из чувства мести. Махараджа Парикшит спросил, почему Нарада Муни овладело чувство мести, тамаха. Однако это было отнюдь не тамаха. Прекрасно зная, что пойдет двум братьям на пользу, Нарада Муни придумал мудрый способ излечить их. Вайшнавы – хорошие врачи. Они знают, как защитить человека от болезни материализма. Их никогда не касается тамагуна. Сагунанна самитаттетхам прабхапоята калпате. Бхагавад-гита 14.26. Вайшнавы всегда находятся на трансцендентном уровне, уровне брамана. Они никогда не совершают ошибок и не попадают под влияние гун материальной природы. Любые действия, предпринимаемые им в зрелом размышлении, направлены только на то, чтобы привести всех домой, обратно к Богу. Перевод текста снова. Эти два человека, напившиеся хмельного напитка Варуни, Мадхви, и не владеющие собой, возгордились, и от гордости своими райскими богатствами они ослепли и привязались к женщинам. Но я избавлю их от самомнения. Om Jnanatimирандасya Jnananjana Shalakaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Caitanya-Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya-devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Manchakalpatarubhyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. I'll read the translation one more time. Therefore, since these two persons, drunk with the liquor named Varuni or Madhvi, and unable to control their senses, have been blinded by the pride of celestial opulence and have become attached to women, I shall relieve them of their false prestige. Перевод стиха снова. Эти два человека, напившиеся хмельного напитка Варуни, Мадхви, и не владеющие собой, возгордились, и от гордости своими райскими богатствами они ослепли и привязались к женщинам. Но я избавлю их от самомнения. Hare Krishna, I'm happy to be back here with all of you. Я очень счастлив, что я снова здесь с вами. After a long time, I'm here for this class. Очень долго, это первый раз после долгого промежутка времени я даю класс. So we are here to witness yet another wonderful pastime of Lord Shri Krishna. Итак, мы здесь свидетели удивительных вечных игр Господа Шри Кришны. That is about deliverance of Yamalarjuna trees. Это освобождение деревьев Ямала-Арджуна. Basically, the two trees, as we all know, are the two brothers Nala-Kuvera and Manigriva, the sons of the Lord of Wealth, Kuvera. Мы знаем, что эти два брата, Нала-Кувера и Манигрива, они были сыновьями So here they are going through
a particular situation where they're fully drunk. И здесь они оказались в ситуации, когда они были полностью опьянены. And they're so much drunk, they don't know what's happening around them. Они были настолько пьяны, что даже не понимали, что происходит вокруг них. And they don't even know that they are in front of a sadhu. Они даже не понимали, что они находятся перед саду. And they don't even know that they are standing in front of sadhu without a dress also. Они даже не понимали, что они стоят перед саду без одежды. So this is what happens when somebody is fully drunk. Это то, что происходит, когда кто-то напивается. So nobody knows what's happening when they're drunk. Они не понимают, что происходит, когда они пьяны. And their senses are fully out of control. И их чувства полностью не контролируются. So the root cause of all these things is the contemplation on the object of senses. И это становится причиной того, что они привязываются к объектам чувств. So when we always contemplate on the objects of the senses, that leads to a lot of desires. Когда мы концентрируемся на объектах чувств, это вызывает очень много желаний. When there is a desire, then there is a craving to achieve those desires. И когда возникает это желание, появляется, мы пытаемся предпринять все, что только возможно, чтобы достичь этих желаний. So when this craving is not fulfilled, then that leads to anger. И когда это сильное желание не удовлетворяется, появляется гнев. When the anger becomes too much, then we lose our intelligence. So we go into illusion, we do not know what we are doing, and that leads to loss of intelligence. И когда этот гнев настолько силен, то мы впадаем в полную иллюзию And и then, перестаем контролировать свои чувства и понимать, что мы делаем. and eventually that leads to fall down. И постепенно после этого мы начинаем падать. So Krishna says this in Bhagavad Gita in the 2nd chapter. Кришна говорит об этом во 2 главе Бхагавад-гиты. So he says, Dhyayato Vishyan Pumsaha Sangasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kamat Kamat Krodho Bijayate Krodad Bhavati Sammoha Sammoha Smriti Vibramaha Smriti Brahmshad Buddhi Naso Buddhi Nashat Pranashyati. So one should be very careful what actually we are doing, how we can protect ourselves by not gliding down in the path of lower species of life. Поэтому мы должны быть очень внимательны и понимать, что же мы делаем для того, чтобы не скатиться в низшие формы жизни. So when we are going through all these situations, most of us go through these situations that we have a lot of desires, and sometimes desire leads to kind of disappointments and things like that. So we go through all these things in our day-to-day life. И мы также проходим через все эти желания, через все эти ситуации, когда наши желания не выполняются, и мы очень сильно разочаровываемся. Это происходит каждый день. And many times we are not in a position to take good advices during these situations. И очень часто мы находимся в таком положении, что мы не можем принимать хорошие рекомендации. But there are always good souls around us who try to help us how to come out of such situations. Но всегда вокруг нас находятся хорошие души, которые на самом деле помогут нам выбраться из этих ситуаций. But when we are in such difficult situation where we do not even know that we are making a mistake, then we need to be helped. Когда мы находимся в той ситуации, когда мы даже не понимаем, что мы совершаем какие-то ошибки, в этот момент нам нужна помощь. So here is a situation where the two brothers are going through typically the same situation. They don't even know what they are doing. И как раз вот в этой ситуации находятся два этих брата в очень сложной ситуации, и они даже не понимают, что они делают. While they are taking bath in the river without any dress, in the midst of the other girls, they realized that there is a sadhu in front of them, so they covered their body like this and then went under the water. But these two young boys, they didn't even bother to do that. Когда они развлекались с девушками в водах, то когда подошел саду на Радамуни, то девушки не прикрылись и попытались погрузиться в воду, но эти два брата, они даже не понимали, что они делают. So they are full of pride. Who can do what? We can do whatever we want. Они были наполнены гордостью и самомнением. Кто может сделать что-то против нас? They're fully attracted towards their sense gratification. Они были полностью погружены в удовлетворение чувств. So the sadhu who was present here, he mercifully took this opportunity to rectify the situation. И саду, который находился там, он воспользовался возможностью для того, чтобы исправить эту ситуацию. So he tried to, he chastised them to become trees. Он на самом деле отругал их и сказал, что они должны стать деревьями. So here Parikshit Maharaj is asking a question, how
a sadhu can chastise a person. He's a very well-renowned sadhu of like Narada Muni. He cannot chastise people. И здесь Парикшит Махарадж спрашивает, как вот такой саду, как Нарада Муни, который на самом деле отреченная личность, он может вот так вот отругать кого-то. So here Parikshit Maharaj is making a statement, a sadhu of Narada Muni's caliber should not get angry at all. Why should he curse? И вот Парикшит Махарадж он утверждает, что такие саду, как Нарада Муни, они не должны гневаться, но почему получилось так, что он даже проклял кого-то? So here Srila Prabhupada mentions the sadhus of this caliber are beyond the three modes of material nature. И Шрила Прабхупада в комментарии указывает, что такие саду на самом деле, они находятся за пределами гун материальной природы. They are all transcendental to the three modes of nature. Они полностью трансцендентны к трем гунам природы. And definitely they are not subject to the tamoguna that is mentioned by Parikshit Maharaj here. И даже нечего говорить о том, что они попадают под влияние тамагуны, как здесь говорит So how one can understand about the situation? Махарадж Парикшит. И как же тогда мы можем понять вот эту ситуацию? So there are similar such situations in the history. One such situation took place in Navadvip. И подобные ситуации происходили в истории. Одна из таких ситуаций случилась здесь, в Навадвипе. So many thousands of years before, there was a small boy who was very naughty, and he was just playing around in this place. Много тысяч лет назад был один мальчик, который был большим безобразником, и он играл здесь в округе. So he was very, very naughty, and then he saw one rishi doing tapasya. He was doing meditation И вот here. он безобразничал, и вдруг заметил, что какой-то саду совершает здесь тапаси. And you know who this rishi was? И вы знаете, кто это был? The anger personification. Олицетворение гнева. Who's that? Кто это? Durvasa Muni, yes. Это был Дурваса Муни. Yeah. And this naughty little boy was trying to play around with this anger personified sage, Durvasa Muni. И вот этот маленький мальчик решил поиграть вокруг этого олицетворенного гнева Дурваса Муни. And he was so naughty, you know what he did? И он настолько разбезобразничался, и знаете, что он сделал? He took a pair of scissors and cut off all the jata mudis of this Durvasa Muni. Он взял ножницы и обрезал локоны этого Дурваса Муни. And when Durvasa Muni got out of the meditation, he was so angry. И когда Дурваса Муни вышел из медитации, он очень сильно разгневался. And we can imagine how his anger would have been. И мы даже не можем представить себе, какой это был гнев. Then he realized this is done by this little boy. И он понял, что это сделал этот маленький мальчик. So out of great anger, he cursed. И из великого гнева он проклял его. To curse this boy to become a crocodile. Он проклял этого мальчика, чтобы он стал крокодилом. Then this boy realized that he was cursed. И этот мальчик понял, что его прокляли. Then he went and pleaded, "Oh, my dear sage, I did it in sheer ignorance. Please forgive me. Please let me not become a crocodile. I hate crocodile. Please let me not become a crocodile." He was pleading. И вот этот мальчик, когда он понял, что произошло, он взмолился и сказал: «Дорогой саду, пожалуйста, я сделал это в полном невежестве. Пожалуйста, пусть я не буду крокодилом. Я ненавижу этих крокодилов, So пожалуйста». this boy was pleading, "Oh, my dear sage, please take back your curse. I don't want to become a crocodile. Give some other punishment. I'll take any other punishment, but not crocodile." И этот мальчик стал молиться: «О, саду, пожалуйста, ты можешь проклять меня как-то по-другому, но пусть я не буду крокодилом». So Durvasa Muni said, "No, once I give a curse, it cannot be done anything, but you can be in the river here in Navadvip, and then in due course of time in a Kali Yuga, Supreme Lord will appear and he will relieve you from this curse," he said. И Дурваса Муни сказала: «Когда я уже проклял, уже невозможно как-то развернуть это обратно, но ты можешь проживать здесь, вот в этой реке, в Навадвипе, и с течением времени в Кали-югу здесь появится Верховный Господь, и ты сможешь с ним встретиться». So for many hundreds and thousands of years, this crocodile was there in the river Ganges here, waiting and waiting and waiting for the Supreme Lord to appear here. И вот этот крокодил в течение тысячи лет, он проживал здесь, в водах Ганги, и ожидал, когда же Верховный Господь появится. And then Kali Yuga came. И вот Кали-юга началась, And then Caitanya-charitamrita appeared about 500 years before. и Господь Чайтанья явился примерно 500 лет назад. And then there was a nice kirtan that was going on in whole of Navadvip. И он проводил великолепные киртаны по всей Навадвипе. And then in that river, all the cows and calves go near the river, they make a sound of moo, and
and then they come back. They don't go and drink water there. И все коровы, которые паслись на берегах этой реки, они подходили к этой реке, они громко мычали, но никогда не приближались к воде. So, sorry. So Chaitanya Mahaprabhu asked, what's happening there? Why the cows are not going to the water? И Господь Чайтанья Махапрабху спросил, почему эти коровы не подходят к воде. The cowherd boy said, no, there is a huge crocodile. All the cows and calves are very scared to go near that. И пастухи сказали, что в этой воде живет большой крокодил, и все коровы и телята, они боятся подходить. And then Chaitanya Mahaprabhu called everybody, let's do wonderful kirtan here on the bank of this Ganges. И Господь Чайтанья подозвал всех и сказал, давайте проведем удивительный киртан на берегах этой Ганги. And then everybody started chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We are chanting here, they are doing kirtan there. И они начали воспевать Харе Кришна и проводить там киртан. So when the crocodile heard this wonderful kirtan, it slowly came out of the water. И когда крокодил услышал этот киртан, он начал очень медленно выходить из воды. They didn't stop the kirtan, they were continuing with the kirtan. Но они киртан не остановили, продолжили его. And kirtan was going on in full speed. И киртан развивался. And then when the huge crocodile came, some of the devotees just stepped back a little bit. И когда этот крокодил вышел, преданные отступили назад. But Chaitanya Mahaprabhu and his associates, they were all just jumping and dancing in ecstasy in kirtan. Но Господь Чайтанья и его спутники, они просто танцевали и прыгали в And then экстазе. slowly this crocodile came and went very close to Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu put his lotus feet on the head of crocodile, and immediately the crocodile became that little boy. И этот крокодил очень медленно стал подползать к Господу Чайтанье Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху поместил свои стопы на голову этого крокодила, и сразу же этот крокодил превратился в маленького мальчика. So this wonderful pastime took place. I'm sure many of you might have gone in the Navadvip Parikrama. You might have gone to a place called Gauradaha И это место in произошло. Godurmadvip. Это Гаурадха, я думаю, вы были на Навадвипе Мандалы Парикраме. So look at the fortune of this little boy who was very naughty. He cut the Jaramudi of this Durvasa Muni, and he got the fortune of being placed on his head, the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Who can get this kind of fortune? Посмотри, насколько удачлив этот маленький мальчик. Что он сделал? Он обрезал локоны саду, и получилось так, что в конечном итоге он получил лотосные стопы Господа себе на голову. Кто вообще может получить такую удачу? So the association with sadhu in any form, in any shape, it's always beneficial to the receiver. Поэтому общение с саду в любой форме всегда очень благоприятно. So here we see this boy. He did the most naughtiest of the things. Nobody will dare to do this. And he was cursed. And that curse turned into a great boon for this boy. Посмотрите, этот мальчик, который был большим безобразником, он сделал то, что никто бы не посмел делать. Его прокляли, и вот это проклятие на самом деле обернулось для него благословением. There are many such episodes that has happened in the past. И очень много таких случаев происходило в прошлом. For example, take in the history of Dhruva Maharaj. Посмотрите, например, историю Dhruva Махараджа. He had a great desire to sit on the lap of his father, Uttanapada. У него было очень сильное желание сидеть на коленях своего отца, Уттанапады. And he was scolded by his stepmother. И его на самом деле не пустила его мачеха. And she was so cruel that she just pushed him away. If you really want to sit on the lap of your father, then definitely you should take birth in my womb, otherwise it's not possible at all. Она оттолкнула его и сказала очень жесткие слова: если ты хочешь сидеть на коленях своего отца, то ты должен принять рождение из моей утробы. Только тогда ты сможешь это. So this little boy was so hurt. И это очень сильно ранило этого And he маленького was мальчика. crying profusely. Он начал рыдать. And then he went to his mother. My dear mother, stepmother said like this, what can I do now? Он побежал к своей матери, сказал: вот моя мачеха, она сказала мне вот такие слова, что мне делать? No, in fact, he could not tell these words. He was so much crying. Words are not able to come out of his mouth. Он не мог даже нормально говорить, он настолько сильно рыдал, что слова не ходили из его And рта. his mother heard from other servant maids what happened. И его мать услышала от слуг, что на самом деле произошло. And then she pacified, don't worry, my dear son, what your stepmother said is true. You please go to forest, find Supreme Personality of God, and only He can cure your anxiety, your problem. И она сказала, что сказала твоя мачеха, на самом деле это правильно, поэтому ты должен отправиться в лес, встретить там Верховного Господа, только Он может тебе помочь. And then he went to the forest.
И он отправился в лес. And then on the way, Narad Muni came. И на пути он встретился с Нарада Муни. He said, "My dear little boy, you are just a young boy. It's time for you to play. Why are you in the forest?" И Нарада Муни сказал ему: ты маленький мальчик, для тебя сейчас время играть. Что ты делаешь в лесу? No, I have to find Supreme Personality of Godhead. I have to get back to my kingdom. I want to sit on my father's lap. I want to rule the kingdom unrivaled by anyone else in the whole world. А тот сказал: нет, я должен встретиться с Верховным Господом. Я должен управлять этим царством. Я должен иметь право сидеть на коленях своего отца. So Narad Muni understood that this boy is very serious. Then he told him the way, and then Dhruva Maharaj practiced whatever was told. И Нарада Муни понял, что этот мальчик, он очень серьезно настроен. И он сказал ему, что он должен, чем он должен заниматься. И этот мальчик очень серьезно практиковал то, что он услышал. And then when Supreme Personality came in front of him, he was feeling so ashamed of himself that he was desiring something very, very temporary. И когда он встретился с Верховным Господом, то он на самом деле почувствовал стыд от того, что он пожелал что-то очень временное. So the point here is, because of the scolding of his stepmother, he got the fortune of meeting the Supreme Personality of Godhead. Но история какова просто потому, что его отругала его мачеха, он получил возможность встретиться с Верховным Господом. So whatever happens to us, it's for a specific reason. И все, что не происходит с нами, происходит по какой-то определенной причине. Particularly when we get cursed or chastised by great personalities, then it always ends in a better situation for us. Но когда нас ругает или проклинает какая-то возвышенная личность, это всегда оборачивается в лучшей ситуации для нас. Advaita Acharya, he was longing to get chastised by Chaitanya Mahaprabhu. Адвайта-ачарья жаждал, чтобы его отругал Шри Чайтанья-Махапрабху. But Chaitanya Mahaprabhu is younger to Advaita Acharya. Chaitanya Mahaprabhu always had a lot of respect for him. Но Чайтанья-Махапрабху был намного моложе Адвайта-ачарьи, и он всегда выражал ему почтение. But once Advaita Acharya made a specific plan. Но однажды у Адвайта-ачарьи возник план. So instead of talking about the Supreme Lord Krishna, he was talking about impersonalism. Вместо того, чтобы говорить о верховной личности Бога, он начал говорить о имперсонализме. So when Chaitanya Mahaprabhu heard that Advaita Acharya is teaching impersonalism, he immediately got very angry and started chastising Advaita Acharya. И когда Шри Чайтанья-Махапрабху услышал о том, что Адвайта-ачарья проповедует имперсонализм, он очень разгневался и начал ругать Адвайта-ачарью. And then Advaita Acharya became very happy and ecstatic. И Адвайта-ачарья был очень счастлив и почувствовал экстаз. So the point here is always the curse or chastisement of the scolding of senior devotees or the Supreme Lord always ends in good results for everyone. Но идея в том, что когда нас ругают возвышенные личности или ругают нас Верховный Господь, в конечном итоге это всегда оборачивается хорошим. So here you see these two brothers, Nalakuvera and Manigriva. They were fully drunk and they were in a water body and they were naked. And Narad Muni has chastised them to become trees. И посмотрите, вот в этой ситуации Налакувера и Манигрива, они были опьянены, они были полностью голыми, и Нарада Муни, он проклял их. Now, at that point in time, they didn't realize what's the great fortune they are going to get. В тот момент они даже не поняли, какой великой удачей для них это обернется. And they were in the form of the tree for thousands of years. И они находились в этой форме дерева в течение 1000 лет. And then they got the opportunity to see the Supreme Lord and how that form is. И вот они увидели возможность увидеть форму Верховного Господа. И какова была эта форма? And then it is explained in the beautiful song, Namamishwaram Sachidanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam. Beautiful song. Эта форма описывается вот в этой прекрасной песне. So they had the opportunity to see the beautiful form of Satchidananda, form of the Lord with beautiful kundala and all the features, different features of the Lord. Они получили возможность увидеть форму Господа Сачит Ананда, прекрасную форму. And there are many sages who are longing, doing tapasya for millions of years to have a vision of the Lord. But here, these are two boys who were drunk and fully in sense gratification, fully drunk, and they are naked in front of a sadhu, and they got the opportunity in thousands of years to see the Supreme Personality of God's beautiful form. И посмотрите, многие саду, миллионы саду совершают тапаси, суровые аскезы в течение
очень долгого времени для того, чтобы получить возможность увидеть эту форму. Но вот эти два юноши, которые были полностью опьянены, всего лишь через 1000 лет они получили вот эту возможность. How is it possible? Как это возможно? Such a fallen person like Nala, Kubera and Manigriva, how did they get opportunity to see the Supreme Personality of Godhead face to face? Эти падшие личности, такие как Манигрива и Налакувара, как они получили возможность встретиться с Господом лицом к лицу? It is simply by the mercy of these pure Vaishnava devotees. Это произошло просто по милости этого чистого вайшнава преданного. Apparently on the face of it, it looks like a curse, but eventually it turns out into a great boon. Кажется вначале, что это было проклятие, но в конечном итоге это обернулось великим благословением. And this happens to all of us most of the time, or some of the time we might have witnessed this. И это происходит со всеми нами. Очень часто мы с этим сталкиваемся. Sometimes we get chastised by our spiritual master. Иногда нас ругает наш духовный учитель. Wow, that's good. И на самом деле это хорошо. It should be taken as a great opportunity for us to get chastised by a spiritual master. На самом деле мы должны воспользоваться этой великой возможностью, когда нас ругает How many духовный of you учитель. had got that opportunity to get chastised by the spiritual master? Кого из вас отругал духовный учитель? Yeah. So we should, yeah, there is a prabhu here who has got chastised by a spiritual master. Good, that's good. И это хорошо. Prabhupada chastises a disciple. Прабхупада отругал своих учеников. No, it is the duty of the spiritual master to chastise his disciple На самом деле это обязанность духовного учителя ругать своих учеников. for the good of the disciple. Для блага своих учеников. It's duty of the mother and father to chastise their children when they go wrong. Это обязанность матери и отца ругать своих детей, когда они делают что-то не так. It is the duty of the king to chastise his subjects when they go wrong. Это обязанность правителя ругать своих подчиненных, когда они делают что-то не так. When these things happen, it is not looked at as, oh, they are very cruel. Когда это происходит, мы не должны смотреть на так, что это очень жестоко. It's a benefit for the receiver. На самом деле это благо для того, кто это получает. So one should be very intelligent enough to understand how these things transform into a great benefit in the future. Поэтому нужно обладать достаточным разумом, чтобы понимать, что на самом деле вот эти вещи обернутся великим благом в будущем. So one should look like, act like, all right, what do I say? One should portray oneself like a fool in front of the spiritual master. Поэтому нужно представлять себя полным глупцом перед своим духовным учителем. I'm not saying that we should act foolishly. Это не так, что я не говорю, что мы должны вести себя глупо. We should not portray ourselves as more intelligent than spiritual master. Но мы не должны выставлять себя так, что мы на самом деле обладаем большим разумом, чем наш духовный учитель. So we should be longing to hear from the spiritual master. Мы должны жаждать услышать от духовного учителя. The one time when His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was giving a lecture in Vrindavan, many of his followers were there to hear the lectures. Однажды Бхактисиддханта Сарасвати Такур давал класс во Вриндаване, и много его последователей собрались для того, чтобы послушать эту лекцию. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to give long lectures. Бхактисиддханта Сарасвати Такур давал очень длинные лекции. Then after a few hours of lecture, then he gave an option to his followers who are listening. If anybody want to go and see the holy Dham, you're more than okay to go. Don't worry about me. I'll continue with the lecture. If you want to go, please go and hear the lecture. И по истечении нескольких часов он говорил, что если кто-то хочет отправиться и посмотреть Дхаму, вы можете это сделать. Я просто продолжу лекцию. And as he said, many of them went. И когда он это сказал, очень многие встали и ушли. But Srila Prabhupada, who was sitting there, he stayed there, Но Шрила Прабхупада, который там также присутствовал, он остался along with few handful of devotees. с несколькими преданными. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was very, very pleased with Prabhupada, but he had the great longing for hearing from the spiritual master. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур был удовлетворен Шрилой Прабхупадой, поскольку у него была сильная жажда услышать от своего духовного учителя. So Prabhupada was in that mood of hearing always. Whatever little opportunity he got, he wanted to hear from the spiritual master. И Шрила Прабхупада находился в этом настроении, когда выпадала какая-то возможность услышать от духовного учителя, он всегда ей пользовался. It's not that Srila Prabhupada met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur many number of times. Only very few times, about 14-15 times he had personal interactions with his spiritual master. Это не так, что у Шрилы Прабхупады было много возможностей встретиться со своим духовным учителем. Он видел всего, может быть, его 14-15 раз. And each and every occasion was a memorable one for him. Но каждая встреча была очень памятна для него. So whatever little time he got with the spiritual master, he made the best use of it, and he
took to his heart whatever words that came out from the lotus mouth of his spiritual master. И когда выпадала такая возможность, даже если она была совсем короткая, он очень внимательно слушал те слова, которые сходили с лотосных уст его духовного учителя. So one should be very, very serious when we are serving our spiritual master, because spiritual master is the only person who can take us back to Godhead easily. И мы должны быть очень серьезны, когда мы служим своему духовному учителю, поскольку только духовный учитель — это та личность, которая может очень просто нас забрать назад в духовный мир. So during such times, out of our own ignorance, out of our own foolishness, we may make mistakes, but we will be rectified by our spiritual master. И, возможно, в это время из-за нашей собственной глупости и невежества мы можем совершать какие-то ошибки, но наш духовный учитель всегда поправит нас. So one should not get angry, oh, my spiritual master scolded me, what can I do? I'm a fallen person. No. So spiritual master scolding is very good for us. It's good for our own spiritual growth. So we should see how we can rectify ourselves and move forward based on that scoldings and chastisements. И мы не должны впадать в том настроение: «Ой, я такой падший, духовный учитель отругал меня». Мы должны воспользоваться этой возможностью и понимать, что каким образом мы можем исправиться, и что это благо для нас. So one should act in such a way that that we follow the guidelines provided by spiritual master very, very seriously, so that spiritual master could help us to go back to Godhead. И мы должны следовать тому, что сказал нам духовный учитель, очень строго, для того, чтобы духовный учитель мог вернуть нас назад к Богу. So sometimes we may have a tendency of just relaxing or being complacent, but that is basically a stumbling block for us. Иногда мы чувствуем себя самоудовлетворенными и расслабляемся, но на самом деле такое настроение является камнем преткновения на нашем пути. So if you want to get a material qualification, like to become a doctor or engineer, one need to study really, really seriously. Даже если вы хотите получить какую-то материальную квалификацию, стать инженером или доктором, вы должны очень серьезно изучать эту науку. So one need to really work hard to become a very good doctor or engineer in this material world. И нужно работать очень тяжело для того, чтобы стать хорошим доктором или хорошим инженером здесь, в этом материальном мире. So how much seriously one should endeavor to go back to Godhead, which is totally outside this material world. И насколько же сильнее мы должны прикладывать усилия для того, чтобы добраться до духовного мира, который находится полностью за пределами этого материального. So during the course of the path, we may come across various stumbling blocks. И на нашем пути мы можем сталкиваться с какими-то камнями преткновения. Some devotees would chastise us. И какие-то преданные будут ругать нас. Sometimes we misunderstand other devotees. Иногда мы можем не понять этих преданных. But that's where we should use our intelligence to see how these are going to help us. Но в этот момент мы должны использовать наш собственный разум и понимать, как это может помочь нам. So there was one lecture I heard long back from ISKCON Desire Tree. Signposts on the path of Vraja is the title of that lecture. The lecture was given by, if I'm not wrong, by His Holiness Indradhyumna Swami Maharaj. Я слышала одну лекцию, которая была дана Индрадьюмна Свами Махараджи. So if you get time, please hear that lecture. That it indicates where and all at each situation, how we react to various situations towards on the path of our bhakti stage by stage. Эта лекция находится на сайте, который называется Desire Tree. И вот в этой лекции вы можете услышать, как мы должны реагировать на разные ситуации, которые происходят в нашей жизни. Like for example, many of you would have done Navadip Mandal Parikrama barefoot. Многие из вас прошли Навадвипа Мандала Парикраму босиком. So and sometimes we'll have sharp stones which might have hurt us. Иногда мы наступаем на острые камни, которые причиняют нам боль. What do we do? И что мы делаем? Okay, we give some remedy to that and then we move forward. Мы наносим какое-то лекарство и продолжаем свой путь. We don't keep scolding the road or the stone, because our goal is not that. Our goal is to complete the parikrama to satisfy the Supreme Lord and our own purification. Мы не останавливаемся на этом камне, мы продолжаем свой путь, поскольку нашей целью является закончить эту парикраму и удовлетворить нашего духовного учителя. So basically, these sort of hurdles that we do come across in our day-to-day practicing of bhakti. И какие-то вещи, они приносят нам боль в нашей ежедневной практике преданного служения. In the form of very spicy prasadam. Например, в форме очень острого
прасада. Sometimes we get spicy prashadam. Oh no, this is very bad. What is this people are doing? This Mayapur management need to improve a lot. We get so bogged down with this thought. И иногда, когда просад очень острый, мы начинаем говорить, что просад такой плохой, и вообще, что организация Майпура думает. И иногда мы даже просто зацикливаемся просто на том, что просад острый. Sometimes we get foul smell from this ever existing this body of water next to our class, this hall. И иногда очень плохой запах исходит от воды, которая вот здесь вот в этой яме недалеко от этого класса. Then we immediately think, oh, this is very bad. See, there's a holy place. This place is like this. Why it's like this? И мы сразу начинаем Like думать, вот that we это, get irritated. как, например, вот здесь эта яма с плохой водой, и мы начинаем думать, ну почему это вот так вот, это святое место, почему вот здесь вот так вот. Sometimes we get so much distracted. See this devotee, not you, sorry. see this devotee. Why he's like this? He should not be like that. She should not be like this. She should behave like this. He should behave. We get distracted in so many different ways. И иногда мы начинаем указывать на какого-то преданного, посмотрите на этого преданного, или вот на вот это, вот почему они вот так ведут себя. Это очень сильно отвлекает. So these are all distractions for us. Это все отвлечение. Sometimes we need to be told, hey, don't go there. This is not your area. Whatever is your area is to chant the Hare Krishna Maha Mantra and read Prabhupada's books and then see how to move forward. Иногда нам необходимо, чтобы нам кто-то сказал, вообще не погружайся в это, в то, что ты должен погружаться, это воспевание святого имени и слушание Шримад Бхагаватам. Invariably, many a time we get stuck to these small trifle things. Очень часто мы просто останавливаемся на вот этих мелких вещах. That's why it is mentioned in Shrimad Bhagavatam, mentioned as devotees or kovidas. Kovidas means intelligent and philosophically inclined. В Бхагаватам говорится, что преданных называют ковидас. Это те, которые философски настроены. So Narad Muni advises Vyasadeva in the first canto of Shrimad Bhagavatam, Tasyaiva heto prayateta kovido na labhyate yad brahmatam uparyadaha tal labhyate dukkavad anyatas sukam kalena sarvatra gabira ramhasa. So here he is mentioning those who are intelligent and philosophically inclined, they do not look for those things which are already in this 14 planetary systems. И вот Нарада Муни в первой песне Бхагаватам говорит Вьясадеве, что те, кто разумен и философски настроен, они не ищут этих вещей, которые находятся вот здесь, в этих 14 планетарных системах. They look for something beyond this. Они ищут чего-то, что находится за пределами этого. And what is that? И что же это? That is the permanent abode of the Lord and our services to the Lord. Это вечная обитель Господа и вечное служение Господу. So one should be very careful about not get bogged about this temporary happiness and distress. Поэтому мы должны быть очень осторожны и не зацепляться за это временное счастье и беспокойство. So one should be very, very careful about these things. Нужно быть очень внимательным по So этих вещах. that is why we should always be in the association of senior devotees. Именно поэтому мы всегда должны находиться в обществе старших преданных. So it is very, very risky to practice devotional service alone Очень рискованно практиковать преданное служение одному, because our mind will deceive us. поскольку наш ум будет Our обманывать нас. mind will deceive us in such a way it will make us realize things that something is wrong as right. Наш ум начнет обманывать нас и говорить, что же является правильным, а что It will неправильным. our mind will try to justify, yes, what you're doing is right, others are all wrong. Ваш ум будет говорить им, то, что ты делаешь, это правильно, а все другие, они не правы. So that's why we should always be in the association of devotees so that we are all protected and chastised whenever it is needed. And then we can wake up, yes, this is not the correct path, this is the correct path. So we'll go through the correct path. Именно поэтому мы всегда должны находиться в обществе преданных для того, чтобы нас поправляли, и мы знали, каков путь правильный, а какой нет. So Prabhupada has created this wonderful situation for us so that we all can practice devotional service with proper care and protection. И Шрила Прабхупада создал нам эту удивительную ситуацию, в которой мы можем заниматься преданным служением, и когда нас защищают, и о нас заботятся. As long as we are within the care and protection of this institution of ISKCON devotees, then we need not worry about anything. До тех пор, пока мы находимся под защитой преданных ИСККОН, нам не о чем беспокоиться. The moment we, out of curiosity or out of pride or out of overconfidence, we step out of this association, then comes the fall down for us.
И когда мы из любопытства, из гордости или из зависти выходим за пределы общества преданных, то тогда эта ситуация становится опасной. So one should be very, very careful about this. Поэтому нужно быть очень осторожным. And we should be very grateful to our founder Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada for providing this platform for us to practice devotional service. И мы должны быть благодарны Шриле Прабхупаде, что он создан для нас вот это место, в котором мы можем практиковать преданное служение. Hare Krishna. If you have any questions or comments, we can share. Если вопросы, комментарии. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. У меня Thank you такой very much вопрос. for your wonderful class. У меня вот такой вопрос, что вы сказали, что очень большое благо человек получает, если он совершает какой-то неправильный поступок, или он совершает хороший поступок, он может получить благо. И у меня такой вопрос, что чтобы совершить что-то для удовлетворения, нужно постараться, но чтобы совершить какое-то оскорбление, особо и стараться не нужно. Так, что же сделать, это вот, Okay, you said it's very good if someone, chastise us or rectify us, but it's very hard to please somebody. But if you need to do, if you wanna on purpose do something wrong, it's even more hard. Then what we're supposed to do? Yeah, it's a very good question. Хороший вопрос. We are not the controllers of various situations. Мы на самом деле не можем контролировать ситуации. We can, with great difficulty, try to control ourselves. Мы с большими усилиями пытаемся контролировать самих себя. We cannot manage others. Мы не можем каким-то образом повлиять We на cannot других. control others. Мы не можем контролировать других. Chaitanya Prabhu has given a wonderful formula for this, Чайтанья Махапрабху дал очень хорошую формулу. which is the third verse of Shikshashtakam. Это 3-й стих Шикшаштакам. So there he's mentioning Trinadapi Sunechena, Tarorapi Sahishnuna Manina Manadena Kirtaniya Sadari. Therein he mentions that one should be as tolerant as a tree and as humble as a blade of grass. Он говорит о том, что мы должны быть терпеливее дерева и смирение травы. And one should give all respects to others and do not expect respect from others. И мы должны оказывать почтение других и не ожидать этого почтения по отношению к себе. So on the face of it, this 4 principles looks very, very simple. И если таким образом посмотреть, то кажется, что эти 4 принципа, они очень просты. And it is not at all easy on a long-term basis to practice. Но когда вы начинаете практиковать их в течение долгого времени, они не кажутся уже такими простыми. But when we keep on endeavoring, trying to practice this, then even our enemies will become our well-wishers. Но когда мы действительно пытаемся практиковать это в течение очень долгого времени, даже наши враги становятся нашими доброжелателями. The only way to get out of the situation is to be patient and give respect to everyone around. И единственный способ — это просто проявлять терпение и указывать почтение всем вокруг. So in due course of time, there will be change of heart. И со временем произойдет изменение в сердце. Because we cannot please everyone. Поскольку на самом деле мы не можем удовлетворить It каждого. is impossible to please everyone. Невозможно удовлетворить каждого. Bhagavatam says yatataro mula nisechanena. So basically we should try to water the root of the tree. В конечном итоге мы должны просто поливать корень дерева. So when you try to water the root of the tree, the trunk, branches, twigs, leaves, every part of the tree gets satisfied. И когда вы будете поливать дерево, то его ствол, и листья, и ветки, все они будут удовлетворены. So when we feed the stomach, every part of the body gets nourishment. Когда мы кормим желудок, то все части тела получают питание. So our duty should be to see how to please the Supreme Personality of Godhead. И наша обязанность является всего лишь одна — как удовлетворить Верховного Господа. So how do we do that? И как же мы это делаем? By pleasing the spiritual master. Удовлетворяя Духовного Учителя. When spiritual master is pleased, automatically Supreme Lord is pleased. Когда Духовный Учитель удовлетворен, автоматически Верховный Господь удовлетворен. When Supreme Lord is pleased, everybody is pleased automatically. И когда Верховный Господь удовлетворен, то все удовлетворяются автоматически. So one should make all the endeavors to see how to please the spiritual master by rendering
humble devotional service. Поэтому мы должны искать любую возможность и думать, как мы можем удовлетворить своего духовного учителя, выполняя смиренное служение. We should never forget that we are in material world. Мы никогда не должны забывать, что мы находимся в материальном мире. Even when we are in the midst of devotees, we are in the material world. Даже если мы находимся в окружении преданных, мы все равно находимся в материальном мире. Material world means dukkhalayam ashashvatam. Материальный мир значит дукхалия машашватам. Dukkhalayam means place of misery. Дукхалия — это значит место страданий. Ashashvatam means temporary. Ашашватам значит временно. We should expect that things will not go right, Мы должны ожидать, что не все будет получаться правильно. so that we will not be surprised. И мы не должны этим удивляться. When you enter into the forest, we expect there are so many dangers that we can come across. Когда мы подходим к лесу, мы ожидаем, что мы можем встретиться с большим количеством опасностей. If we expect, when we enter into the forest, when we expect, oh, everything is going to be very nice and things like that, then we are foolish. Если мы подходим к лесу и думаем, что там все прекрасно, мы просто глупцы. So material world means there is problem. Материальный мир значит есть проблемы. So we should expect that. Мы должны ожидать этого. Even in the midst of devotees, there are problems. Даже в окружении преданных возникают проблемы. Why there are problems? Почему возникают эти Because all проблемы? the devotees are not in the same situation. Поскольку не все преданные находятся в разных ситуациях. Each devotee is in different stage of advancement. Каждый преданный находится на разном уровне продвижения. So one may be in the initial stage, one may be in the highest stage, one may be in the middle stage. There are different stages in the process of bhakti. Кто-то находится на низком уровне, кто-то на высоком, а кто-то посередине. Существует много разных уровней бхакти. So we do come across these things, but we have to be very patient and tolerant and see how to be humble and give respect to everyone and do not expect respect from others. И мы будем сталкиваться с этими ситуациями, поэтому мы должны быть терпеливыми и выражать почтение другим, и не ожидать этого почтения по отношению к So себе. when we get purposefully troubled by others, we should understand and pray to Krishna, see somehow get out of the situation and pray for the other devotee also, a devotee or other person who is trying to cause problem for us. И когда какой-то преданный преднамеренно причиняет нам какие-то беспокойства, мы должны проявлять терпение и молиться Господу, чтобы Он изменил ситуацию. Prayers are very powerful, Молитвы, они очень могущественны. and the Supreme Lord has the power to change the heart of any individual. И Господь обладает могуществом изменить сердце любой личности. So we just have to go and try to beg for the mercy of the Supreme Lord so that other dangers do not affect us significantly. И мы должны молиться Господу, чтобы эти все опасные ситуации не влияли на нас сильно. So I was hearing a lecture of His Holiness Bhakti Bhagavatam Maharaj about few years back in Mayapur. Я слышал лекцию Шримад Бхагаватам Махараджа несколько лет назад в Майпуре. So he was talking about the chanting of the holy names. Он рассказывал о воспевании святого имени. So he was mentioning as one of the requirements is when we chant the holy names of the Lord sincerely every day in the morning, and then this chanting of these 16 rounds acts as a shield around us. И он говорит, что когда мы воспеваем каждое утро 16 кругов Махамантры, то это воспевание, оно создает защитный слой вокруг нас. It acts in two ways. Оно действует двумя способами. One way is it will not cause us to harm others. Один способ, что он не будет, то есть мы не будем причинять беспокойство другим. And the other one is it won't cause others to cause harm to us. И это также действует другим способом, что у других не будет желания навредить нам. So it acts in, although this is not the primary objective of chanting, but these are the one of the outcomes of this chanting the holy names sincerely every day. Конечно, это не основная причина воспевания, то есть это не основной результат воспевания, это лишь второстепенный, но это происходит после ежедневного воспевания. Of course, we can always go to the senior of the other devotees who's trying to cause problem to us, who is a counselor of that devotee or the person. We can go and speak to them in a nice way and explain our situation. Probably that also could work. И, конечно, если какие-то преданные причиняют вам проблемы, вы можете подойти к старшему преданному этого преданного и объяснить, чтобы тот помог разрешить эту ситуацию. Because if we pick up argument or discussion with the other person who is causing us problem, that may lead us into more greater problem. Поскольку если мы начнем как-то сами разбираться с этой личностью, это может привести еще к большим проблемам. So we should try to approach a problem for finding solution. How we can find a solution from the root. Поэтому мы должны пытаться разрешить эту проблему в самом корне.
So we have to use our intelligence a little bit to see how we can remove the root of this problem. Мы должны использовать свой интеллект, чтобы понять, как мы можем убрать корень этой So there are проблемы. different ways, as we discussed. We can chant nicely, we can pray, we can approach the Supreme Lord, we can approach some of the senior devotees who can help us. Like this, different ways we can resolve this situation. Существует несколько способов. Вы можете воспевать, вы можете молиться, вы можете обратиться к старшим этого преданного. I hope this helps. Yeah. Any other question? Yes, Prabhu. Один преданный ученик обращается к Шри Прабхупаде. Гуру Махарадж, мне очень сложно повторять святое имя внимательно. Прабхупада ответил: постарайся просто слушать свое искреннее повторение. Можно это, так сказать, пошире объяснить? Okay, once one of the disciples, Srila Prabhupada, told it's very hard for me to chant with attention. And Srila Prabhupada told you just should listen to what you chant. And can you, somehow... I was able to do that. Yeah, he just, if you can enlighten still more about how we can listen to things saying. In the Nectar of Instruction, В нектаре наставлений, Prabhupada explains in the purport, в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, a person who is affected by jaundice, та личность, которая заболела желтухой, the cure is to take sugar candy. лекарства вы должны принимать леденцы. The person who is affected by jaundice, he doesn't get any taste in his tongue at all. Но тот, кто болеет желтухой, он не чувствует вкуса. The tongue becomes tasteless. Язык теряет ощущение вкуса. We all know sugar candy is sweet, Мы все знаем, что сахарные леденцы тростникового сахара не сладкие. when a person is given sugar candy, a jaundice affected person is given sugar candy, even sugar candy tastes bitter. И когда человек принимает эти леденцы из тростникового сахара, ему они кажутся горькими. But the physicians recommend to take more and more sugar candy. Но доктор говорит, что вы должны принимать больше леденцов из сахарного тростника. And that's the only cure. И это единственное лекарство. So here, Prabhupada mentions that one should chant. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что необходимо воспевать. So by chanting again and again and again, one in due course of time gets the concentration, attention, taste, and love of Godhead. И чем больше вы будете воспевать, то с течением времени вы получите вкус и внимание, и даже любовь к Богу. And that's the only method. И это единственный способ. There is no other method for this Kali Yuga. Нет другого метода для Кали-юги. Hare Nama Eva Kevalam Kalav Nastyeva Nastyeva Gatiranyata. So there is no other way and no other way, no other way. Only way is to chant the holy names of the Lord again and again and again. Нет никакого другого пути. Единственный путь — это воспевать святое имя Господа снова, снова и снова. So if you go to 6th chapter of Bhagavad Gita, Arjuna asks, "Oh my dear Lord, it's very difficult for me to control this mind. How can I do this?" В 6 главе Бхагават-гиты Арджуна говорит Кришне, что это так сложно контролировать свой ум, как это сделать. So Arjuna says, "I can control the wind also, but I cannot control this mind." Арджуна говорит, что я могу контролировать порывы ветра, но я не могу контролировать этот ум. It is chanchal, it's always flickering, going from one place to another place every moment. Он чинчала, он перемещается с одного места в другое каждое мгновение. And what is the solution given by Krishna after that question? И что же сказал ему Кришна после этого вопроса? Krishna says, "Abhyasena tu kaunteya." So basically he says, you have to practice. И что же Кришна сказал? Ты должен практиковать. When you practice in due course of time, you will get the success. Когда ты будешь практиковать с течением времени, ты достигнешь успеха. So when the baby is crawling, and then slowly the baby gets up, holding the wall or someone's hand, and then slowly starts walking. И маленький ребенок, он ползает, потом потихоньку с помощью кого-то или опираясь на стену, он начинает вставать и потихонечку ходить. The ability to walk is already built into the child. Возможность ходить, она уже встроена в ребенка. So ability to focus our attention in chanting the holy names of the Lord is already there within us. И возможность концентрироваться на воспевании святого имени, она уже есть в нас. So it's a question of time when we constantly practice like this baby, which is crawling and slowly trying to get up. Well, when it's walking, have you seen, many of you might have seen, all of you might have seen, would have seen
baby walking, it will go walk like go this way, that way. We all will be looking at the baby. Oh, it's going to fall. Let's go and catch. So somehow the baby balances and then walks, and in due course of time, it starts walking without any assistance. И так же, как и маленький ребенок, то есть вы, наверное, видели, как они начинают только ходить, они начинают шататься из стороны в сторону, и кажется, что вот они сейчас упадут. Но с течением времени они начинают ходить. So sometimes baby falls down. Иногда дети падают And then it starts crying. и начинают плакать. And that time we don't say, mother and father don't say, okay, my dear baby, don't walk again. Please take rest in the bed itself. We don't say that. Но ни мать, ни отец не говорят: ой, больше не ходи, отдыхай в кроватке. Никто это не говорит. No, we encourage, oh, it's okay, you can do it. Please do it. Let's come, my dear baby, come. You're very good. Clap, all of you clap their hands. Like that we say, we encourage. And the baby becomes very happy and then it starts walking. Мы успокаиваем и говорим, что и начинаем его вдохновлять. Нет, иди, видишь, еще один шажок, начинаем хлопать, и мой ребенок становится счастливым и идет. So many times we don't achieve perfection in the initial stages of devotional service, but our spiritual master and other devotees encourage us. It's okay, these things happen to me, it will happen to you, and it's okay, it's part of the game. We all will going through the process of purification. In due course of time, you will achieve perfection. Let's continue chanting the holy names of the Lord, and you will get attention. И то же самое, когда мы начинаем практиковать преданное служение, это не так, что у нас все сразу получается, и наш духовный учитель и старшие преданные, они вдохновляют нас и говорят, что это просто такой процесс, и в самом начале то же самое было и с нами, и они нас вдохновляют, и мы продолжаем идти и достигаем успеха. So basically, we should not lose hopes. We should be just determined. At some point in time, we will get this proper concentration, mood, attention. Because chanting will definitely help us. Because it's a pure process of purification. When you chant the holy names of the Lord, what happens? Cheto darpanamarjanam bhavamaha. It cleanses the heart. All the anarthas. So for millions and millions of births, we have accumulated so much of anarthas in the heart. Sorry. И вот, то есть мы не должны терять надежду, мы должны понимать, что воспевание, оно поможет нам, оно очищает наше сердце. Чета дарпана марджана. В течение миллионов рождений все эти анархии, они скапливаются в нашем сердце, и оно очищает нас. And slowly and gradually we get the taste for chanting, we get the concentration for chanting, and other things will not disturb us. We continue to chant the holy names of the Lord in due course of time. И со временем мы получим и концентрацию, и время, и другие вещи не будут отвлекать нас, и мы можем воспевать со вкусом. Does it help, Prabhu? Если внимательно, искренне слушает человек, повторяет и слушает свое искреннее повторение святого имени, то тогда у него образуется такое состояние внимания, что душа начинает, сознание, эта душа, начинает светиться. И он ориентируется уже на это. Харе Кришна. It was a comment, and Okay. when we sincerely hear, and the time, oh yes, I mean we just need to sincerely hear the chanting of the holy name. It will help us. Can I ask one question? В Бхагавадгите говорится, что каждый человек, ему свойственно быть в иллюзии, ошибаться, да, быть, 4 несовершенства. И как преданному, то есть преданный, он может освободиться от этого в течение жизни? Как это происходит? Или он все равно будет в иллюзии? And the Bhagavad Gita mentioned 4 defaults, which inbuilt in every living entity. The illusion have tendency to commit mistakes and all these 4 things. And what about devotees? Can they somehow, avoid this, or in this lifetime, or how it works with devotees? I didn't get the last part of it. And devotees, can they overcome all these 4 defects? How it works in one lifetime? How it works with devotees? You mean the cheating propensities to be an illusion? All these 4 things. So basically, these 4 fundamental drawbacks of human being is mentioned to approach knowledge from an absolute source, which is beyond these 4 mistakes, 4 drawbacks. Say it again? Okay. These 4 things are mentioned, that is to commit mistakes, imperfect senses. То есть эти 4 вещи, то есть совершать ошибки, несовершенные чувства,
to be in illusion and cheating propensity. находиться в иллюзии и обманывать других. So these four are basically mentioned to make us understand that we have to acquire a knowledge from the perfect source. Они даны для того, чтобы мы поняли, что нам необходимо получать знания из совершенного источника. Because we all know all human beings have these four defects. Поскольку мы знаем, что все человеческие живые существа обладают этими 4 недостатками. So our knowledge should be from a source which is beyond these four mistakes. Поэтому наше four знание drawbacks. должно находиться за пределами вот этих источников нашего знания, должно быть источник, который находится за пределами этих 4 недостатков. So who is that person who is beyond these four defects? И кто же эта личность, которая не обладает этими, находится выше этих 4 дефектов? That person is none other than the Supreme Personality of Godhead. Это единственная личность, это Верховная Личность Бога. Prabhupada never said, you do what I say. Шрила Прабхупада никогда не говорил, делайте то, что я вам сказал. Prabhupada always said, please do what Krishna says. Шрила Прабхупада всегда говорил, делайте то, что сказал Кришна. Because Prabhupada knows Krishna is the Supreme Personality of Godhead and is beyond all defects. Поскольку Шрила Прабхупада знал, что Кришна находится за пределами этих 4 дефектов. Prabhupada understood that he has his own set of defects. Шрила Прабхупада понимал, что у него есть свой набор дефектов. That's why he didn't want to say what he wanted to say. Поэтому он не говорил то, что он хотел сказать. He just basically repeated what Krishna says. Он просто повторял то, что говорил Кришна. As against others, the modern saints and people who come, they proclaim themselves as God. Но по отношению вот этих всех современных святых, которые приходят и говорят и утверждают, что они сами являются And after Богом, few years, they die а через несколько лет они умирают, and they go into some illusion. и они попадают в иллюзию. But when we hear from such people, when we get knowledge from such people, then our knowledge also becomes defective. И когда мы получаем знания от такого типа людей, то наше знание также наполнено несовершенствами, Because the source is defective. поскольку сам источник, он наполнен дефектами. When we hear from Krishna, he is beyond all defects. Но когда мы слышим от Кришны, он находится за пределами всех этих недостатков. So when we follow Krishna's instructions and the guidance of pure devotees like Srila Prabhupada and his disciples, then there's every opportunity for us to transcend all these things and come back to Godhead. И когда мы слушаем от Верховного Господа, от Шрилы Прабхупады или от его истинных духовных учеников, то у нас есть вся возможность использовать это знание и трансформироваться. So we have to be very careful from whom we are hearing. Поэтому мы должны быть очень внимательны, So the от кого knowledge, мы слушаем. the knowledge should be from an absolute source which is beyond defects. Мы должны получать знания от абсолютного источника, который находится за пределами недостатков. Yeah? Prabhu had a question. He has a question. Yes, Prabhu. I'll take this as the last question. Это последний вопрос. Okay, in the Shastras it's saying that for the devotees who took the shelter, all the material world become like a small, Calf's hoofprint. Yeah, for calf footprints. But at the same time, in your class, you mentioned that, we should expect on the dangers, all that material world, it's like, like a forest. And at in which point all that forest become, a small pond. Yeah, when you are fully dependent on Krishna, Когда мы полностью зависим от Кришны, all the big, huge problems become so minute. It's easy to cross over. все эти большущие, гигантские проблемы, они сразу становятся очень маленькими, которые мы можем преодолеть. The problem for us is we try to resolve things on our own strength. Проблема для нас в том, что мы пытаемся все разрешить, просто опираясь на собственную силу, Without depending on the Supreme Lord Krishna. не завися от Верховной Личности Бога Кришны. We had such instances in the history of Mahabharata. Очень много случаев в истории Махабхараты. There was once a discussion between Uddhava and Krishna. Стояла беседа между Уддавой и Кришной. So Uddhava was asking Krishna, "Oh, my dear Krishna, what do you think? You are posing yourself as a great person, and your dear devotees Pandavas are suffering so much, and as if you are a great protector. In the end, you went for protection. See the condition of Draupadi. What happened to her? She was a wonderful friend of you, and she lost all her chastity, all her what do you call that? She
shamed in front of the whole assembly, and then you, in the end, as if you're a great savior, you went and supplied the whole set of saris. You could have protected that from happening before itself. И вот Удава говорит Кришне: ты же являешься великим защитником, но как получилось так? Посмотри на те проблемы, которые возникали у пандавов, а посмотри на Драупади, почему ты просто не помог ей, то есть она была опозорена перед всем залом собраний, почему ты просто дал ей вот все вот это бесконечное сари, но просто не остановил эту ситуацию в самом начале? So Krishna said, oh, it's not my problem, it's her problem. И Кришна сказал, что на самом деле это не я, это ее проблемы. When Dushasan stepped into her room, she didn't call me. Когда дух Шасана вошел ее в комнату, она не позвала меня. She tried to protect her with her own strength. Она пыталась защитить себя своей собственной силой. And she was dragged into the assembly. Ее притащили в зал собраний. And she could have called me for help. She didn't do that. Она могла бы сразу позвать меня, но она этого не сделала. She approached the blindfolded king Dhritarashtra. Она обратилась к этому слепцу Дритараштре. What can he do? He kept quiet. А что он мог сделать? Он промолчал. She went to Bhishma. Она отправилась к Бхишме. Bhishma was already sold to the Kauravas. А Бхишма уже служил Кауравам. He could not help. Он не мог ей помочь. And then she went to her husband's Pandavas. Она потом обратилась к своим мужьям, к пандавам. They have lost themselves already in the game of dice. Но они уже потеряли самих себе в эту игру в кости. They could not help. Они не могли ей помочь. And then finally she said, okay, Shiva, please help. I immediately helped. Но и в конечном итоге она обратилась ко мне, и я сразу же ей помог. So what's my problem in this? То есть в чем же мой недостаток здесь? I tried to help people. The moment they call me, immediately I go to their help. Когда люди просят меня, я сразу же помогаю им. Then our Uddhava said, okay, what about Yudhishthira? И тогда Удава сказал: хорошо, а что по поводу Юдхиштхира? You made him lose the entire kingdom. Ты сделал так, что он потерял свое царство. If you have made him win that match of game of dice, then all these things would not have happened at all. Если бы он выиграл эту игру в кости, все бы это вообще не произошло. Then he said, Krishna said, no, it's not my problem. И Кришна сказал: опять не я. Yudhishthira thought he is the expert in the game of dice. Юдхиштхира думал, что он очень опытен в игру в кости. And Duryodhana, he's a little more intelligent. А Дурьёдана он более разумен. He knew that he cannot play the game of dice. Он знал, что он не умеет играть в кости. And he told his uncle Shakuni to play the game of dice on his behalf. Поэтому он попросил своего дядю Шакуни, чтобы он играл от его имени. If Yudhishthira had told me, oh my dear Krishna, can you please play the game of dice on my behalf? Do you think Shakuni would have won over me? И если бы Юдхиштхира попросил меня: о, дорогой Кришна, мог бы ты играть от моего имени, ты думаешь, Шакуни бы обыграл меня? No, Yudhishthira tried his own way, dependent on his own skills and intelligence to play the game of dice against Shakuni. И Юдхиштхира попытался опираться на свой собственный опыт и способности и пытался обыграть Шакуни. So how I can be blamed for that? Как меня можно обвинять в этом? So similarly, there are many such instances that have happened in the history of Mahabharata. И много таких подобных случаев происходило в истории Махабхараты. So the point here is when we depend fully on Krishna, then the biggest of the problems become very insignificant. То есть идея в том, когда мы полностью начинаем зависеть от Кришны, то все эти большие проблемы становятся сразу же незначительными. So we saw a couple of instances where Krishna could not go to the rescue of the Pandavas when they were in difficulty, but they did not approach him on time. То есть было много случаев, когда Кришна не отправлялся на помощь пандавам, но в это время они не обращались к нему вовремя. So we will see one more instance from the same Mahabharata, how when they approached Krishna instantly, how Krishna helped. Но посмотрите, та же история из Махабхараты, когда они сразу же обратились к Кришне, Кришна сразу же помог. So when the Pandavas were in the forest, Когда пандавы отправились в лес, Duryodhana sent Durvasa Muni and 10,000 of his disciples to the forest. Дурьёдана послал Дурваса Муни с его 10 тысячами учеников. So he specifically requested Durvasa Muni, please go before lunch so that you all can take lunch from Yudhishthira Maharaj. He has a nice Akshay Patra, he can serve you. И он сказал ему, что, пожалуйста, отправляйся и прими свой обед. Вот у Юдхиштхира Махараджа, у него есть очень хорошая патра, и он может But by the послужить вам. time they reached, they all had eaten and the Akshay Patra was washed. The beauty of the Akshay Patra is once it is washed, then it won't produce any food for that day.
И к тому времени, когда они пришли, то есть все уже пандавы поели, и они помыли эту акшая-патру. И когда эту патру мыли, то она уже не могла производить больше еды. So the Durvasa Muni and his 10,000 disciples came there, and then there is no food. И когда Дурваса Муни и его 10 тысяч учеников пришли, то там уже не было еды. So to cut the long story short, then Draupadi prayed to Krishna, please help me. И вот, скажем, историю вкратце, то есть Драупади начала молиться Кришне, пожалуйста, помоги So мне. Krishna came and took one morsel of food that was there left over in that Akshay Patra. He tasted it, and everybody satisfied. The devotee, the sages did not come this side at all. The problem was resolved in just a few seconds. И тогда Кришна явился, он взял немножко той еды, которая прилипла к этой патре, и он попробовал ее, и все сразу почувствовали удовлетворение, и поэтому никто не пришел, So чтобы we should be поесть. fully focused in devotional service and dependent on Guru and Krishna, and automatically the biggest problems will not be seen as a bigger problem. It's like the water collected in the hoof print. So for such devotees who are fully dependent on Krishna, then all the problems can be easily crossed over. И поэтому мы должны быть полностью сконцентрированы на служении Кришне и удовлетворении нашего духовного учителя. И тогда все эти проблемы станут очень маленькими. То есть они будут подобны вот этому лужице от телячьего копыта, который очень просто But преодолеть. many a time when we start chanting the holy names of the Lord, we expect Krishna to reciprocate. Yeah, I should be reciprocated like how Krishna reciprocated with Draupadi and Pandavas. Очень часто, когда мы начинаем воспевать святые имена, мы ожидаем, что Кришна будет отвечать нам точно так же, как он отвечал Пандавам и No, Драупаде. it's not easy to become a pure devotee. Это не так просто стать чистым We преданным. have to work hard and hard and hard to please our spiritual master. And due course of time, we can come to that situation. Мы должны пытаться, очень серьезно пытаться удовлетворить нашего духовного учителя, и со временем мы можем оказаться в такой But ситуации. Krishna reciprocates with us according to our level of surrender. He says in Bhagavad Gita, Ye eta mam prapadyante tam sataiva bhajamiham. To whatever extent we surrender, to that extent Krishna reciprocates to us. Кришна отвечает нам настолько, насколько мы предаемся Ему. So if we surrender to Krishna, fully depend on Him fully, then Krishna instantly reciprocates to us. But if we have certain other motives within our heart, so Krishna understands. He is seated in our heart as Paramatma. He understands what is going on, what's our thinking process, what's our plan, what's our mindset, everything He understands. Accordingly, He reciprocates to us. Если мы полностью предаемся Кришне, Он полностью отвечает нам. Но если у нас есть свои какие-то собственные мотивы и желания, то Кришна, который находится в сердце, Он все это понимает, и Он отвечает So равно we should настолько. understand if Krishna is not reciprocating the full extent, then we should understand that we have to improve a lot in devotional service further. И если мы видим, что Кришна не отвечает нам полностью, то значит мы должны понимать, что мы не полностью предали себя, и нам нужно очень много улучшать в процессе нашего преданного служения. Is it okay, Prabhu? Thank you. Spasibo. Shrimad Bhagavatam Grantaraj ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bo.